তো আমি আজকে নতুন একটা রুম সলভ করে দেখাবো শপের। এটার জন্য দেখাতে হচ্ছে কোনটা রুম সলভ করতে করবো। তো আমি আজকে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনটা এটা আমি কিভাবে সলভ করতে পারি এটা আজকে আমি দেখাবো। তো আমাদের অবশ্যই লগ আউট করে দেবো সব কিছু এবং পর নতুন করে একটা অ্যাকাউন্ট খুলে নিতে হবে। বক্সে থাকলো, বক্সে এসে আমাদের অ্যাসেটটা করে নেবো। ওকে, আমাদের কিন্তু নর্মালি যে এগুলো আসে তারপর সিকিউরিটি মাদার্স নেম এগুলো এসে গেছে। তখন ইমেলের নিচে পাসওয়ার্ড আমাদের লিখতে হবে হাইফেন ডট অ্যাডমিন fraud স্ট্রিম থাকবো। আসার পর আমাদের যার সাকসেস মিনিমাইজ করবো, দেখাচ্ছে আমাদের সলভ হয়ে যাচ্ছে। সরি, আমি আসলে এটা ভুলে গেছি। সেটা আমাদের সলভ হয়ে গেছে। So thank you watching this video. Please subscribe my YouTube channel and please everyone support me because I am a new YouTuber. Please help me. Thank you.